Hello, hello. Hôm nay Premier Training đã tổng hợp được cái video của buổi tọa đàm ngày 30 tháng 7 của F-shop về công nghệ Automotive trong việc sản xuất ô tô thông minh, một công nghệ của tương lai. Xin gửi đến quý vị các bạn. Sự kiện trình diễn công nghệ trên xe hơi lớn nhất tại Việt Nam, lần đầu tiên mang đến trải nghiệm toàn diện về công nghệ trên các dòng xe hơi hạng sang. Tìm hiểu các giải pháp, các vi mạch đã được kết nối để trở thành các tính năng hiển thị hỗ trợ người dùng trên xe hơi. Trực tiếp trải nghiệm nền tảng học lái xe. Lắng nghe chia sẻ xu hướng, câu chuyện công nghệ từ các chuyên gia, người nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Gặp gỡ, thực hành công nghệ dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đầu ngành là cơ hội cho các ứng viên trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng hàng đầu, tìm hiểu các cơ hội việc làm trong ngành công nghệ. Tập trung công nghệ, con người nhằm phát triển và mở rộng lĩnh vực Automotive và Manufacturing. GAM tiên phong trong việc xây dựng service theo hướng domain hóa. FPT Global Automotive and Manufacturing GAM là đơn vị phần mềm chiến lược trực thuộc FPT Software, mang tới các sản phẩm và giải pháp ứng dụng trên những chiếc xe hơi thông minh và sản xuất trong nhà máy. GAM phát triển ở 4 lĩnh vực chính là phần mềm trong ô tô, thiết kế cơ khí, giải pháp phần mềm quản lý sản phẩm PLM, sản xuất MES và kiểm thử phần mềm. Khởi tạo từ tháng 1 năm 2016 với khoảng 500 người, qua gần 7 năm hoạt động, số nhân sự của GAM lên tới 3.100 người làm việc trên toàn thế giới. Những kỹ sư công nghệ mảng ô tô tài năng đã mang về chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế khắt khe là Functional Safety ISO 26262 và ASPICE Level 3. GAM tự hào giới thiệu chiếc xe tự lái đầu tiên của Việt Nam. GAM cũng tiếp tục xây dựng một bộ sản phẩm về kiến trúc phần mềm cho ô tô đạt chuẩn AUTOSA với tên gọi là MAZ, ứng dụng cho nhiều nhà sản xuất ô tô OEM, Tier 1, Tier 2, nhà cung cấp phần mềm và thiết bị cho ô tô hàng đầu thế giới. Trong lĩnh vực Manufacturing, AKMS, nền tảng hỗ trợ điều phối và quản lý sản xuất do GAM phát triển, đã hỗ trợ vận hành, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ cho các nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam, Nhật Bản hay Malaysia. AKMS đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá bao gồm Giải vàng Stevie Awards 2020 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Giải bạc International Business Award 2020, Top 10 sao khuê và Giải vàng IT World Award 2021. Đơn vị liên tục mở rộng các trung tâm phát triển phần mềm tới các chi nhánh của công ty tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Mỹ và châu Âu, giành nhiều hợp đồng triệu đô với các khách hàng hàng đầu trong lĩnh vực Automotive. Hoạt động theo VI, Vertical Industry, tới nay GAM có quy mô lớn nhất FPT Software. Những kỹ sư phần mềm ô tô hoàn thiện mình bằng tính cách linh hoạt, luôn học hỏi mỗi ngày để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đầy thách thức này. Global, Agile và Mastery tạo nên bức chân dung tính cách của người GAM. Với số lượng nhân sự lớn trải dài trên nhiều châu lục, GAM là một trong số ít đơn vị tại FPT Software chú trọng tạo ra môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên. Hành trình Employee Experience này bắt đầu ngay từ những ngày đầu gia nhập đơn vị của mỗi nhân sự. Những trải nghiệm làm việc được thiết kế đặc biệt, cá nhân hóa.
để gamers ở bất cứ vị trí nào cũng có thể cảm nhận được tiêu chí lấy con người làm trung tâm của GAM nói riêng và FPT Software nói chung. Gamers là một thế hệ trẻ, máu lửa, tài năng, ngọt ngào, năng động, thấu hiểu. FPT Global Automotive and Manufacturing. A very warm welcome from Germany. My name is Sigmar Hases, very complicated, all my friends call me Siggy. I spent 27 years at Mercedes with the background in mechanical engineering and computer science. So 27 years, every 3 to 5 years, I moved my job from engineering, research, production, sales, IT, business unit. To sum it up, my second last position, CIO overseas and Greater China. I started in Singapore and then moved to China. And my last position was in R&D, CIO R&D globally, with a team of around 1,000 people focusing on automotive, on IT, on R&D. And that's a topic why I want to address some words, because I left Mercedes 1 year ago. Started my own business as a consultant and advisor, and it's my pleasure also to support and advise FPT board, and this brings me today in my role to give you an overview of the automotive industry. So talents, let me start sharing an overview of the automotive industry trends. I do see in the automotive industry 3 strategic pillars, or let me call it trends. First is battery-driven car, e-drive. Second is the software in the car. And the third one is the whole regulation driven by the markets. Just some words to these 3 pillars. Let me start first with the battery, with the e-drive. Having in mind all the OEMs, they have 130 years of knowledge and experience in the combustion engine. And now everything is turning from combustion engine to e-drive. And the main object there, I would call it the unknown topic, is the battery. So therefore, battery-driven research, focus, software development, simulation activities on the battery side. So this is kind of revolution in the automotive industry. Second, even main important is software. All of the OEMs coming pretty much from the hardware, they want to become now a software-driven company. What does this mean? The whole soul of a car is pretty much represented by software. But the way how to integrate the software into the car will change dramatically. In the past, they had so-called ECU vendors. A luxury car like a Mercedes S-Class has around 120 different ECUs. So therefore, with a lot of ECU vendors, they developed like a spaghetti code, hardware and software, and deliver this as a package. Now, the new principle, the new focus is one automotive reference architecture, one main computer, and on top, based on a reference structure, you put the different domain specific software. And there you have the AutoSAR and all these activities, how to develop, how to represent the behavior driven in software in a car. And all the OEMs, they want to hire all these software developers, but I mean, you can't find all these software developers in Germany nor in Asia. So therefore, still there needs a strong combination and collaboration between the OEMs and their tiers. But car software, specifically the ADAS, the autonomous driving,
is playing there a major role. And the third one is if you have a software-driven car, you want to update the software continuously. This is OTA, this is over-the-air update, and that means to be ready for over-the-air updates, to keep the car evergreen from the functionality perspective. You have to run and to be compliant with the market regulations, such as CO2, such as SUMS like software update management system, and so on. So you have to be compliant everything and to every time. So let me go to one more deep dive step, and that means the OEM itself is organized in, let's say, three major domains or, let's say, departments. First is R&D. This is the whole engineering, research, and development. We have the production, the operations, and we have the sales and after sales. Underlying, we have cross functions, and you do see all these new activities. I call it the digital products, where we have to build to be compliant with the whole new strategy. So again, you can see there this vehicle operating system. Some of them, of the OEMs, they want to build from scratch. Most of them are just using Android stack to be much faster and reduce the development cost. We have technology like virtual and augmented reality to have, I mean, all these new spaces and activities to do all the activities, the simulation upfront. So I call this digital transformation in order to reduce cost, to accelerate the whole product creation process, and to improve the product quality. Even after sales and sales has to be revolutionized because now in the focus is digital sales, and this means a final, end-to-end digital journey for the customer. You can see there data and software is playing a dominant role in the automotive industry, and downstream you can see all this technology needed, like API, like AutoSAR, like integration into the cloud. All these activities is needed to be compliant and to be a winner in this new race. Coming back to your talents, knowing you are in front of big decisions, I want to encourage you to deep dive in the automotive industry. I want to encourage you to go abroad whenever you can. And I want to encourage you to explore FPT because with them you can immediately jump in this new area as a software developer, because software development is key in the future. Hopefully we see us soon in this area. Thank you so much. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó chọn tất cả để đón nhận những thông báo mới khi có video mới được đưa lên. Các bạn hãy chia sẻ, hãy thích, chia sẻ và viết bình luận. Ở dưới mỗi video. Xin cảm ơn các bạn.